Dear students, welcome to last class on circle measures. Today we have to discuss about sector. What is a sector? See, here I have drawn a circle. From the center, if we draw two radii, we will get such a figure. Now the region bounded this small arc and these two radii together we call that region is shaded, we call that one as a sector. And so a sector is the region bounded in between an arc and two radii. That is the sector. And so here we can find out the area bounded by this sector. How much area is there that obtained to this sector? What is the formula to find out the area of this sector? Let us discuss. Now, let us denote the central angle of this small arc by x degree. That means this much angle, let it be x degree. And so we can calculate the area of this sector. For this, let us name the center by O and the end points of the arc by A and B. Therefore, area of the sector is equal to, from the figure, area of sector. Area of sector is equal to, see, the total area of the circle is pi r square. Total area of the circle is pi r square. Now, when x degree angle is there at the center, this much region get x by 360 part of the total area pi r square. As we have discussed in the case of the perimeter, if 1 degree angle is there at the center, at that time the length of the arc is 1 by 360th part of the total perimeter. Like that, if 1 degree angle is given at the center of the sector, at that time the region bounded by that sector will be 1 by 360th part of the total area pi r square. Like that, if 2 degree is given at the center at that time, we can tell the area bounded by that sector will be 2 by 360 of total area pi r square. If x degree angle is there, at that time the region bounded by this sector will be equal to x by 360. That is x by 360 of the total area pi r square. This one is the formula to find out the area of a sector. If its a central angle is there x degree, the total area of the circle pi r square is there. At that time this sector get as x degree is there at the center, x by 360 part will be there. If x is 180 degree, just suppose 180 degree, at that time this sector will become a semicircle. At that time x is 180 by 360 means it is 1 by 2 of pi r square. If it is semicircle, the area will be 1 by 2 of pi r square, like that. I think that you have understood. And so this one is the formula to find out the area of a sector. Area of a sector, if its a central angle is x degree, it is x by 360 of pi r square. As we said in the case of the perimeter, there the perimeter is proportional to the central angle, the length of an arc is proportional to the central angle. Like that, here also the area of the sector is proportional to its central angle. And this one is the formula to find out the area of a sector. You can draw such a figure and note down this formula there in your notebook. This one is the formula to find out the area of a sector, x by 360 pi r squared. Have it written in your notebook. Now, let us apply this result to do some problems. See the first question in your textbook. Read the question. What is the area of a sector of central angle 120 degree in a circle of radius 3 centimeters? A circle is there and a sector is marked such that its central angle is 120 degree. Okay, and so let this be the sector with the central angle 120 degree. Its radius is, it is said, its radius is 3 centimeter. Now, what is the area of the sector of the same central angle in a circle of radius 6 centimeters? ആദ്യം ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണണം. പിന്നെ ഇതേ സെൻട്രൽ ആംഗിളോട് കൂടി റേഡിയസ് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കിളിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 120 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സെക്ടർ, അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സെക്ടർ.
Here x is equal to central angle x degree ആണ് അത് 120 degree ആണ്. Radius of the circle r is equal to 3 centimeter എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. We know the formula to find out the sector is area of sector. We have derived it is x by 360 part of the full area of the circle pi r square. Here 120 degree is the area of the circle. This much, 120 degree is the central angle of the sector, that is 120. 120 by 360. 120 by 360 of pi into 3 squared. Pi into 3 squared. See, here 120 and 360. By cancellation, 3 times 120 is 360. Therefore, 3 will be there in the denominator. That 3 on cancellation of this 1 3 in this 3 square, there 3 is left. Therefore, 3 pi will be the last result there we obtain. 3 pi centimeter square is the area of this sector. Now, if we consider another circle with the central angle double of this one, that is 6 centimeter. And so, if we consider a circle with a radius 6 centimeter, then if a sector with the central angle same central angle 120 degree, therefore its area will be at that time area of the sector, then double ഉണ്ടായിരിക്കും area of sector with the central angle 120 degree and radius 6 centimeter is equal to അത് x by 360 എന്ന് പറയുന്നത് 120 by 360 തന്നെയാണ്. പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു 6 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 by 3 നേരത്തെ പോലെ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 6. This 3 and the 6 on cancellation the root is left 2 times. 2 into 6 will be 12 pi centimeter square is the area of that sector. And so you can write this question and this figure and these steps in your notebook. Now see the next question. Read the question. Calculate the area of the green colored part of this picture. This green colored part, its area is to be calculated. What about you can tell about this area? How can we find out this much area? See, this one is from this sector, we can see a large sector here. From the area of this large sector, when the area of this small sector is subtracted, the remaining portion is that of the green area. Therefore, area of the green region is equal to area of the, in your notebook, you can shade that one, then tell it is shaded region. Therefore, let us tell it area of shaded region. Area of shaded region is equal to area of large sector minus area of small sector minus area of small sector. എന്ന് പറയാം small sector. What about area of large sector? It's a central angle. For both sector, the central angle is 120. 120 by 360 of the area of the large circle is pi into its radius is pi into 3 squared minus 120 by 360 of the area of the small sector is 120 by 360 of pi r square is 2 squared. Now it is 120 by 360 is common for both of these expressions, and pi is also common. 120 by 360 pi is common. Therefore, it is 3 square 9 minus 2 square is 4. That's equal to 120 by 360. We know it is 1 by 3 pi or pi by 3. 1 by 3 pi can be written as pi by 3 into this 120 and 360 on cancellation. It will be 1 by 3. That is pi by 3. That pi by 3 into 9 minus 4 is 5. 5 pi by 3 into 5. That is equal to 5 by 3 pi centimeter square is the area of the shaded region. You can draw such a figure and this explanation in your notebook. Now let us have next question. Read the question. The picture below shows two circles, each passing through the center of the other. We want to find out the area of this much region. This region area എന്താണെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. It is given here. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനാണ് പറയുന്നത്.
രണ്ട് സർക്കിളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ, ഈ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ, ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരു റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് റേഡിയസ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാലും ഒരു റേഡിയസ് ആണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാലും ഒരു റേഡിയസ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും റേഡിയസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സച്ച് എ ഫിഗർ. സി, two triangles are there. That two triangles are equilateral triangles. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 60 ഡിഗ്രി. Therefore this one is also 60 degree. Therefore this total angle will be, this much angle will be 120 degree. Like that, this one is also 120 degree. Now we need to find out the area of this region. ഈ കളേർഡ് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഈ സർക്കിൾ എടുക്കുക. ഈ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൻ വി ടേക്ക് ദിസ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദീസ് ടു റേഡിയൈ ആൻഡ് ദിസ് സെക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണാം. ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാണേണ്ട ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഈ ടോട്ടൽ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരാത്തത് ഈ രണ്ട് പീസേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ സെക്ടറും കൂടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുറത്ത് ആദ്യത്തിൽ കൂടാതിരുന്ന രണ്ട് പീസുകൾ ഈ സെക്ടറിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത സെക്ടറിലുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സെക്ടറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ട് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ്. ദെയർഫോർ ഏരിയ ഓഫ് ദി റീജിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി കളർഡ് റീജിയൻ, ഏരിയ ഓഫ് ദി റീജിയൻ, ഏരിയ ഓഫ് ദി ലെൻസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്. ഏരിയ ഓഫ് ദി റീജിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്ടേഴ്സ്, രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. രണ്ട് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സെക്ടറും അതിൻ്റെ ഏരിയയും, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സെക്ടറും അതിൻ്റെ ഏരിയയും, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടിലും വന്നു. ദെയർഫോർ വി ഹാവ് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് മൈനസ് ചെയ്യണം. മൈനസ് 2 ടൈംസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് ആണ്. അവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു റോംബസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ടൈംസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഏരിയ ഓഫ് 2 സെക്ടേഴ്സ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു പ്രാവശ്യം മൈനസ് ചെയ്യണം. അവിടെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 2നെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം, ട്രയാങ്കിൾസ് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഏരിയ ഓഫ് 2 സെക്ടർ മൈനസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു പ്രാവശ്യം മൈനസ് ചെയ്യുക. That's equal to 2 sectors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 times area of 1 sector. That is, its central angle is 120 degree. 120 by 360 of pi into 2 square is the radius of the circle. Okay, now 2 sectors give this much area together. From that one we have to subtract the area of one triangle. One triangle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 times area of one triangle. 2 times area of one triangle is the formula to find out the area of a triangle is √3 by 4 a square. A here it is 2 squared. Now what will happen? See, this one is the area to be calculated. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ബാക്കി ഇവിടെ പറയാണ്, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 120 and 360 can be cancelled. It will be what? 1 by 3. 1 by 3. 2 into 2 square is 4. 4 pi by 3. 4 pi by 3. 4 pi by 3. I think that you have understood how 4 is. Sorry, 8 pi will be there. This 2 and this 2 square is 4. 4 into 2 will be 8. Therefore, here it is 8. 8 it is. 8 pi by 3. 8 pi by 3. This one is 8 pi by 3. 2 square and this 2 altogether it is 8 pi by 3 minus area of these two triangles together will be this 4 and 2 square will get cancelled. Therefore 2 √3. 2 √3.
2 root 3. Whatever be its decimal, let us leave the answer. This will say centimeter square will be the area of this lens or this shaded region. I think that you have understood. Anyway, let us stop the class now here. See here, these are two homework for you. See the first question. This one is the homework for you. Now you need to find out the area of this much region. Okay, central angle centered at each corner of a regular hexagon, a part of a circle is drawn and a figure is cut out as shown below. What is the area of this figure? This one is a regular hexagon. From every vertex, if we have drawn a sector like this and they are all removed and this it is cut out this interior region, what is the area of this one? For this you need to ഈ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് 6 times the area of one sector is to be subtracted to get the area of this figure. I think that you can do it. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കാണ്. ഹോംവർക്ക് 1 ആണത്. ഹോംവർക്ക് 1 it is. Now one more question from your textbook. See, the figure shows 3 circles drawn with their centers on each vertex of an equilateral triangle and passing through the other 2 vertices. Find the area of the region common to all the 3. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. Now that means this circle pass through the centers of other 2 circles. അതുപോലെ ഈ 2 സർക്കിൾസും അത് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിന്റ് സെൻറ്റേഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കോമൺ റീജിയൻ ആണ്. ഈ കോമൺ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കോമൺ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. കോമൺ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദിസ് വൺ ഈസ് എ സർക്കിൾ, ദിസ് വൺ ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. നൗ ദിസ് ഈസ് എ സെക്ടർ ഓഫ് ദിസ് a blue colored circle, a sector is there here. ഇതാ ഈ സെക്ടർ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോമൺ റീജിയനിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇത് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി 60 degree. ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് 2 centimeter. അപ്പോൾ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് വരാത്തത് ഇവിടെയുള്ള ചെറിയൊരു പീസും ഇവിടെ ഉള്ള ചെറിയൊരു പീസുമാണ്. ഈ 2 പീസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ഈ സെക്ടറും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സെക്ടറും കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ വിൽ കം ഇൻ ഓൾ ദോസ് 3 സെക്ടേഴ്സ്. ആദ്യത്തേൽ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് മറ്റ് 2 സെക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ 2 പ്രാവശ്യം വരുന്നുള്ള. ദെർഫോർ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഓർ ദി കോമൺ റീജിയൻ ഈസ് 3 സെക്ടേഴ്സ് മൈനസ് 2 times ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ. 2 ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ 2 times. I think that you have understood how it should be answered. Okay, anyway, let us conclude here. And so by this chapter is over. Okay, thank you all.